And there's no way to get them all out. When it feels like a rush seeping into your soul, stay gold, stay gold, gold, gold. Under the bright sky, only the sunshine. Under the bright sky, under the bright.
eye on the tape. It's a once and never give, just receive, then they vanquish. Smile, but they fake it. I know when it's vacant. It ain't hard to tell when they only want payment. Thinking like lameness, always with the waiting. If I drop the night sky at you, will be shaking. I can spell it out in the stars for you vagrant. Still you look at me like you don't know what I'm saying. Grounds get to breaking, take time and quaking. Even on a good day, you don't wanna face me. Bones get you scared now, creep with my head down. Real tree, camo on the blade, still a standout poke. Evaporate to the night, watch me smoke. Cold corpse on ice, catch it froze. It's a dead man's delight, you were chosen. Under pale moonlight, watch me poke. Evaporate to the night, watch me smoke. Cold corpse on ice, catch it froze. It's a dead man's delight, you were chosen. Under pale moonlight, buzz, I did not fuck with you, but I've been fucking you. Living enough time to do the shit that I wanted to do. We did not fuck with you, but I've been fucking you. Living enough time to do the shit that I wanted to do. Bitch. It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your problem. I'm a marked man. We got a wise guy over here. Allied hero killed. Allied hero kill is impressive. I got this, Rax. I'm detecting a distinct lack of shooting going on right now. Let's work on that.
reality. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Where's the action? Yo, fuck up with that mess, I'm tired of hiding. Yo, now that shit I'm popping is exciting. Yo, I do rob the blind and see me fighting. Instead of fucking starving, I'ma take all of it. Yo, fuck that underrated, I'm ready to be hating now. Can't even find a reason everything we wanna tell. I swear I'm a villain, but the bitch and you a clown. I don't see my vision, but I'ma try all out now. Fuck out of my head, I'ma shoot the party. Yo, y'all a fucking nigga gonna try to stop me. Yo, fuck out of my head, I'ma shoot the party. Yo, y'all a fucking nigga come and try to stop me. I'ma shoot the party. Yo, y'all a fucking nigga come and try to stop me. Yo, fuck out of my head, I'ma shoot the party. Yeah, I don't wanna hear a fucking thing. I'ma take you right and bring it head. I don't wanna hear a fucking thing. I'ma take you right and bring it head. I don't wanna hear a fucking thing. I'ma take you right and bring it head. I don't wanna hear a fucking thing. I'ma take you right and bring it head. You have killed an enemy. I'm funny, like a clown, here to amuse you. Nothing personal. Black Claw has landed. I smell a rat. Click, bang. Allied hero killed. Allied hero killed.
the mafia works. I'm detecting a distinct lack of shooting going on right now. Let's work on that. I can't hear you over the Allied hero killed. Allied hero killed. Middle turret. Say hello to all 6 of my little friends. I'm funny, like a clown. Amuse you. You are unbeatable. That's enough out Double of you. kill. Bottom turret destroyed. Everything be like off the top these days. Like these days, I don't even know what a pad is these days, you know? Yeah. Fuck that hoe, cause she a nat. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too screed, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus, please? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see. But she ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lie to me. You say that you gon' ride
I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't even got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too screed, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus piece? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see, but you ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lied to me. You say that you gon' ride for me. I ain't gon' do the nigga shit, cause I'm too good for fishing, huh? I ain't gon' fuck the nigga bitch, cause I know she a eater, huh? Last time I wiped the bitch, she told the world I beat her, huh? And when they lock low Kodak up, my nigga, I couldn't believe it, Hello shorty, for my award, box up a Nokia poking, yo. Hit it from the back, let it be a bleeding. Said that I knocked her period on. Mama when I had that poker, huh? Still looking on my shoulder, huh? Fussing with a nigga, no Yoda, huh? That mean a young nigga got wool on me. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't even got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too screed, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus piece? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see, but you ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lie to me. You say that you gon' ride for me. Ay. I'm in London, got my beat from London. Baka, les gens comme 2007, Remix All Star. Écoute ça, y'a les gens comme toi qui claquent leur blé dans les soirées. Y'a les gens comme eux qui pensent qu'on est bon qu'à foirer. Mais les gens comme nous s'autoproduisent, investissent, reconnaissant nos faiblesses. Trop musulmans pour le showbiz. Les gens comme eux ne veulent pas nous voir grimper. Ils se tournent les pouces, ne savent que boire et compter. Mais les gens comme nous font leur course à ED, tandis que les gens comme eux se payent des bouteilles au manerai. Les gens comme nous ont la main tendue, toujours serviable. Les gens comme eux rompent leur jeûne avec un verre de collal. Mais les gens comme nous ont de la richesse à l'intérieur. Les gens comme eux ne savent que tricher, ça me fait peur. Les gens comme nous ne croient plus en la solidarité, parce que les gens comme eux mélangent les chiffres et l'amitié. Mais les gens comme eux se moquent de la misère du monde. Mais c'est des gens comme nous qui vous ont fait gagner la coupe du monde. L'Afrique a été pillée par qui? Par des gens comme eux. Massoud assassiné par qui? Par des gens comme eux. Les sans-papiers expulsés par qui? Par des gens comme eux. La France part en couille, faut à qui? Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем для вас репортаж с МДЛ Диснейленд Мейджора, и прямо сейчас рядом со мной бессменный капитан команды Liquid
Kuroki. Kuro, hi, nice to see you here, and thanks for coming to us. Yesterday you played a game against EG. How did you feel about this game? Was it like very sad about losing to them, or just fine? I mean, I myself, I feel fine. We were very confident, but we made some crucial mistakes. So we felt we gave away the series, and it's okay. So the team morale is like fine? Yeah, overall we feel we learn from our mistakes, and we feel like just fine for now. Okay. Last tournament, you've played best of one and lost. This tournament, Fnatic and Keen, both very strong teams, obviously. Like Fnatic was top 3, I think, and top 5 last 2 majors. Again, top 16. Do you think that majors should avoid this best of one roulette in the first round? Ideally, they should avoid it, but there's a problem of time since there's a lot of teams playing, and I'm not sure. Ideally, best of one doesn't exist for sure, but personally, I also think it's okay. Competition's competition. If it's best of one, you have to win. If you don't win, it's how it is. Very philosophical way to think about it. Yeah. So this is already 4th major of the season, and you don't have like many points so far. Like, does it make any stress more for you guys? Do you feel like stressed about coming to TI without like so many points? I mean, this season they allow 12 teams to go to TI, so we feel it's okay. Like, we feel we'll manage. Overall, we still have this good feeling about us and confidence. We know that our results are not so good, but nevertheless, we believe we hopefully can qualify for TI. The team atmosphere is the same? Like, overall, it's like better now than before. Before we had some problems, but we're working on our problems, and we just feel we're on a good way to become better and better every day. Do you think that this OG system, like last year, can work for like every tier 1 extremely good team, and you can probably like don't go to any majors and then still win TI, for example? No, for sure not. I mean, the OG thing, it's not like they planned it. Like it just everything came together, and a lot of random things happened, and roster changes, and last year they tried to qualify for majors, they just couldn't, and then suddenly some people left the team, and it was a lot of good fortune for them and blessing, and then they proved in TI that they can be the best, but it's the way they did it, it's like once in a lifetime you see it, so it's very special and it's very amazing. You've already mentioned about your like not extremely like good results of your team, but you still obviously stick together, so you believe in like each other, obviously. In your opinion, what like should happen to a player? What should he do? What, like, how should he change in order to like to become not a liquid player anymore, like straightforward right now? I would consider changing if someone is very disrespectful towards my team. The reason we can stick together is that overall there's a good foundation of respect, the most important in this relationship. And from this respect, we can work together and be professional. If someone starts to become very lazy or disrespectful to our work ethic and to the people, I would very seriously just consider cutting somebody out. Do you think that like you brought this philosophy to your team about this whole respecting? I don't think that like every team think this way. Maybe skill sometimes is more important to the teams. How do you think? That's definitely my philosophy. It's from my experience, because before I made Team Liquid, I was playing in the old Team Secret, and then after TI5, I made my conclusions how I want to build my team, and now I'm here 3 years later. Time goes so fast. Okay. You've mentioned Team Secret. There is Papi, there is you, there is Solo, like lots of people who are building teams around them, and obviously captains, leaders and stuff. In your opinion, like subjective, objective, like anyway, can you mark 3 most outstanding captains in terms of like everything? You can include yourself or don't. I mean, definitely we have Papi. Then, I mean, 3 is very little, because I like all of them have their own strength. Maybe I would definitely say Papi. Then can you mark like the captains and their strengths if possible? I'm not gonna tell their strength because I know them personally too, most of them. I can tell you the
there's a reason why these captains are like always on the top, like Puppy, Solo. Obviously, CIS struggled a lot after the first Navi iteration, and then Solo brought, like I know Virtus Pro built a roster around Solo, and he has very powerful players with him. And I know that they respect him a lot, and this is most and actually only stable CIS team. I mean, BP is actually the best team. Like they only didn't win TI, but they won everything else. Yeah. And then I think these are like the two strongest in the West. Then you have PPD, you have No-Tail and Sep. I think they share responsibility. They do, yeah. Yeah, I mean, No-Tail and Sep are very special. You can see the really unique team, OG, the way they function and the philosophy about their team. And then in EG you have Fly. When he joined, we also noticed that EG became more stable team. So yeah, like I think all these captains are very amazing. I'm just talking about Western captains. And any Eastern that you can? I mean, Eastern, I don't know them so personally, but I mean, what I know is like Shao 8 was a very, very strong captain. I think he was the main drive why they could win TI4 with Newbie. He's my favorite captain from the East, and the other guys, they became coaches, like RTK. He always played on top too, through his captainship. And then there's some other guys. I mean, I don't want to like forget anyone, but yeah, I can tell you that all these players, they're in the scene for a long time for a reason on top, because they have some very special skills. You already mentioned Seb and No-Tail, and I like totally agree about their chemistry. Do you think that you like want to have such a person in your team that you can share this responsibility and work together about your team philosophy and stuff? Yeah, I really wanted to. That was my goal after my first year with Liquid, when I made Liquid in this team in 2015. After the first year we played together, there was TI6. The thing about our team is that I'm the single captain of this team. Most teams are actually a duo, like they have a guy with them. That wasn't the case for us. For us, it's me and 4 9K MMR players. Yeah. That was that's how it was. And after the first year, I was like, oh, I really need help, because being alone is so hard. Like, you can't do it. But I couldn't find a suitable partner. I mean, I had these really good players. I make a choice. Do I want really good players, or maybe someone who's not as good, but he's like, he can captain with me together? And then I chose, okay, I'll be alone. And till today, I'm like this. And I mean, we won 1 TI, so it kind of worked. But it's very stressful, and I think having a duo overall and long term, it's better to have a strategic partner in the team. So like there are very old school guys that are captains, but maybe some new guys will become one day captains. Yeah. In your opinion, what like every captain, besides like their philosophy or strategy, but what every captain should do and should not definitely do, like if they want to be a captain for a team? I mean, for young people, it's like captain has to understand that he has the most responsibility of the team in every regard, from a human level, relationship, and then also daughter-wise. You're gonna be the guy that's gonna probably just work the most in the competitive scene. That means not just playing pop games, but like you do a lot of research and strategic things. So you need to be very patient and perseverance. You need to always stay strong. Captain needs to have confidence. If your captain is not confident, the whole team crumbles. If they see, oh, my captain is feeling like this, it's very bad. And these are like 2 like simple or basic attributes they should have. And probably the most important is the will to win. Like really to sacrifice everything you have to make it work. Okay, like you're already captain for 3 years, right? Yeah. What is like the thing that you're working the most in terms of your personal thing, and like what is the most like Kuroki is working on right now as a captain, as a person maybe? Like on myself or like overall? As yourself, as a captain for Team Liquid. I mean, the things I focus on right now, since it changes over time, since we're the same team, I can't do the same thing for 3 years, but I have to actually change my strategies or like my tactics. How to mind game your own players. There's some truth to it, but like sometimes it's hard. Like since we were like very successful for a long time. For example, the challenge I have right now is how can we stay motivated as a team. That's a very big challenge for us. We've seen that most teams that won TI, they actually just
deleted themselves. They disbanded. It's very hard to stay motivated after TI. I will try to have a team that can keep on being successful after having this TI championship, and that's my biggest challenge by far, because it's hard to like the fire is not the same. The first TI is something very special for every player that won. The second one, it's not the same. So that's my biggest challenge that I'm working on. And other than that, it's just some personal things, some personal relationships between people. Then Dota-wise, it's the same, like always. I watch a lot of replays. I try to play a lot. Just try to make good strategies, try to find heroes that my players like, that they will tell me these are the heroes we practice. Try to like put the heroes together into a strategy. So it's basic stuff, but the hardest part is the human things that's going on between the whole team. Looking at OG, by the way, they also like coming this way as you come because they already won the TI. Do you think that you can learn from each other? Do you communicate with Seb or No-Tail about this, about this motivation stuff? I mean, I have a very good relationship with No-Tail. We're good friends, but we're also competitors. Yeah. So we have that kind of friendship. We do talk about life and philosophies, and he helps me and I help him. And I can definitely like. But more like a person, not like a captain, right? Captain stuff, like we don't go like too deep usually. We have a lot of respect for each other, and but as a person we help each other quite a bit. I always learn from him, and I hope he learns something from me. And if you look at OG, I think everyone can learn something. Okay, a couple of questions just about Dota, not about like your personal and captain stuff. Battle Pass, it came out yesterday. Do you like it? Do you like the new features? Do you think that there are like some features that should be added to the new Battle Passes? To be honest, I didn't look much into it. I bought it and it looks nice, but it just came out yesterday and I'm in the middle of a tournament. So Avoid player function. Do you like it? Do you think it like not very good for the matchmaking? I don't really see the points. Like sometimes I guess there's some players you really don't want to play with, but for me it's like sometimes I have a player like, okay, he's like really like provokes me, or he's but there's second chance in my opinion. You give a guy a second chance. So if someone I meet him twice and he's like 2 times like really evil, maybe I'll use it, but it's whatever. You're one of the original Dota players, like you've been here like forever, right? And you've seen like this community growing up and becoming huge and stuff. Do you think that right now there are any ways to bring new people to Dota, like for Dota to become like the #1 esports still, because there are so many new brands and esports titles and stuff? I think for Dota it's not important to be #1 esports. I think just the strength of Dota is that it's a very stable game and a very stable community. I think the most stable, because everyone who plays Dota loves Dota. That's what I know, and they're very committed to the game. For the game and for Valve, what I think they should consider very much is to do 2 things. One is to promote the tier 2 and tier 3 scene, and the other thing is to promote the playing together. I mean like the party queue and people playing together. I think right now like Dota's pushed more into solo queue and you should play and get MMR, and I think it's not the point of the game. It's a team game, and the best way to promote this game is that I have friends and we can play together this game and we can queue and get games fast, and I think if they can expand on that, it's the best way to keep the game healthy. As you're like an older player, people like to ask about past, but about future. How do you think Dota should evolve, and how should it look in 10 years in your opinion? As just right now, maybe a little bit different, maybe like any additions to pro scene, for example, as you see in a couple of years? I mean, 10 years is a long time. Okay, 5 years, yeah. Even like 5 years, because the esports is so fast. I don't know. I think right now overall it's in a good spot, I would say. I think I heard there's like some negativity, like Dota's not doing well. I think it's doing good. Of course, the way economic works is everything has to grow every day. Yeah. And but this is just the reality of life. Dota is a game that's already exists with the old school Dota together, like 15 years or something. Very long time. And it's like if nothing replaces Dota.
Приветствую всех, уважаемые зрители. Мы находимся на мейджоре, который проходит у нас в Диснейленде от МДЛ. Сейчас со мной Паша, игрок команды Virtus.pro, вы его все прекрасно знаете. Ну и хотелось бы с тобой поговорить. Ну, во-первых, привет вообще, как твое настроение, как чувства после прошедших матчей? Привет всем. Настроение такое себе, честно говоря, но что поделать. Приходится с таким давать интервью. Ну, то есть, понятно, что у вас впереди, скорее всего, может получиться, что будет матч против PSG LGD, которые... Ну, то есть, когда-то криптонитом были Evil Geniuses, а теперь у вас очень такой жесткий соперник, вот, получается, за последнее время, если взять International, эпицентры, это PSG LGD. Вот вы скорее к этому матчу готовитесь или вот к тому, который у вас будет перед ним? Да нет, каждому надо матчу готовиться. Ну, в какой-то степени сейчас ЛГД, не сказал бы, что сейчас на своем пике. Минески могут быть и посильнее, если хорошо задрафтят, или мы плохо задрафтим. Сейчас все могут быть сильными. Все очень много упирается в драфты. Я думаю, это все прекрасно видели, когда в БО1 выигрывает команда слабее. Любая команда, которая там сильнее, слабее, просто потому что у нее лучший драфт и лучшая идея. Сейчас это очень много зависит. И поэтому нужно готовиться абсолютно ко всем. А вот если взять игру с OG, как бы ты описал, вот можно сказать, такой рывок с их стороны? Ну, потому что за последний сезон после International за ними, ничего особо нельзя было проследить, всего лишь 40 очков DPC, и тут вот такой рывок. Это скорее связано с тем, что вернулся Анна, или что именно? Ну, может, у них восстановилась, командная какая-то химия, когда он вернулся. Им стало легче друг с другом играть, они более открыты, больше играют как команда, скорее всего, они просто вернули комфортные для себя какие-то условия и сейчас просто играют в свое удовольствие, и у них нормально получается. Вот, если вернуться к мете, скорее всего, для тебя было приятнее, наверное, как для оффлейнера то, что вернулось 2-1-2, после того, перед тем, как было вот 3-1-1. Как считаешь, перед International обычно бывают такие коварные патчи, вот как перед прошлым был. Может ли что-то случиться такое, что придется очень сильно опять перестраиваться в этом плане? Не знаю, во-первых, я больше люблю 3-1-1, намного больше. Я не люблю стоять 2-1-2. А во-вторых, сложно сказать, сейчас каждая команда играет так, как хочет и как считает правильным. Есть команды, которые играют 3-1-1 и чувствуют себя замечательно. Есть команды, которые играют 2-1-2 и чувствуют себя замечательно. То есть сейчас такого ничего устоявшегося нету пока что. Сейчас все играют так, как хотят просто. Вот у них есть какая-то идея в голове. Они понимают, что 3-1-1 лучше, чем 2-1-2. Играют, отталкиваются от этого, строят от этого свою стратегию, и у них хорошо получается. Ну и, соответственно, есть другие, которые по-другому все это делают. Все зависит от того, что у тебя в голове просто. Вот если взять СНГ регион, понятно то, что вы уже на протяжении нескольких лет зарекомендовали вот себя как топ-1. И вот сейчас постоянно происходят решафлы, там, будь то у Гамбитов, Team Empire и так далее. Какую бы команду ты бы смог выделить, которая все-таки имеет перспективы на то, чтобы показать какие-то должные результаты на самом интернешнале, ну и на отборочных, понятно, потому что уже никто из них не сможет получить инвайт через DPC. Я не знаю, честно говоря. Это я никого не могу выделить, потому что по очереди каждая команда выстреливает, и потом у них опять ничего не получается, другая команда выстреливает, опять ничего не получается. Я просто, я по фактам просто, не могу ничего выделить. Понятное дело, что я могу выделить Гамбит, потому что мне этот состав более приятен, например, и потому что они там очень много, допустим, играли каких-то турниров все-таки, миноры и так далее. Наверное, только их. А так вообще у всех одна и та же. Вот все одно и то же примерно. Вышли, не получилось, дальше тишина, вышли, и так далее. Хорошо, вот у нас есть OG, который сейчас пытается как-то все-таки пробиться через DPC, хотя им будет трудно. А есть ли еще какие-то коллективы, которые ты вот со стороны смог бы выделить и примерно представить в голове, что к ним нужно как-то поосновательнее готовиться, и они могут навязать борьбу, хотя до этого такого за ними нельзя было заметить? Я не знаю, Вичи Гейминг, соответственно, сейчас показывают хорошую доту после мажора. Они как раз-таки, это пример той команды, о которой я тебе говорил, то есть они просто гнут свою линию, они уверены, что она правильно идет, все у них хорошо.
И они продолжают это делать, несмотря на меты, не меты, им вообще плевать, они нашли комфортную для себя доту и продолжают этому всему следовать, и тоже себя хорошо чувствуют. Они выиграли мажоры и хорошо себя чувствуют на этом турнире, я считаю. Поэтому, ну вот, яркий пример просто такой команды. Да. А вообще, если вот рассматривать мету именно вот в плане синергии персонажей и всего остального, вот на данный момент тебе она больше нравится, чем то, что было там, к примеру, полгода назад, до введения вот этих крупных патчей? Или, по-твоему, нужно что-то изменить, кого-то улучшить, кого-то, наоборот, ухудшить? Да я, честно говоря, не задумывался никогда так о таком. Ну, потому что сейчас... Ну, всегда была такая просто ситуация практически, я не помню уже, может, я просто забыл, что всегда была такая ситуация, что есть какие-то сильные герои, и всегда от них все отталкивается, потому что патч их усиливает, и как ни крути, из того, что они сильные, они должны быть либо в пике, либо в бане, и уже от этого, от количества банов и пиков в конкретной мете строится от этого драфт, и люди пытаются разменивать этих героев, поэтому усилить ты одного, он просто займет место героя, который был до этого, и все. Ну, мне кажется, такая система будет всегда. Пока не будет патч, который усилит вообще абсолютно всех, и все будут играть кому что интересно. А вот если взять Марса, ты как смотришь на то, чтобы его вести вообще в Captain's Mod? Вот именно вот в том виде, в котором он сейчас присутствует в игре, нужен ли он? Скажется это хорошо или плохо? Ну вот примерно по твоим прогнозам. Мне кажется, если войдет, вот прямо сейчас Марс войдет в мету, то, ну, не в мету, просто войдет. Ну, как не войдет в мету? Он войдет в доту, в Captain's Mod, и он сразу же войдет в мету, я в этом уверен. Потому что это герой на тимфайт, герой, толкающий пачки, герой, собирающий, который может собирать саппорт-итемы, он инициатор. Ну, он миллион функций выполняет, мне кажется, он точно появится. Ну, мне кажется, просто он будет либо сидеть в пожизненном бане, либо просто мета, потихоньку люди как-то все передвинут это, то есть появятся какие-то новые герои, которые будут хороши против него. Ну, он же не неуязвимый герой, он также может проигрывать. Просто героев, которые могут его контрпикнуть, они снова появятся. И если до этого, допустим, их брали с неохотой, потому что они, в принципе, там, ну, чей-то контрпик, но просто вот людям некомфортно играть с ним, то сейчас просто эти герои будут дальше появляться, и Марс просто... Ну, не такой. Это нужно... Вот он новый герой, и нужно, чтобы вся команда, ну, хотя бы не вся, хотя бы 2-3 человека в команде умели в нем играть, чтобы можно было его флексить обязательно. То есть, а пока что, ну, мало людей, там, кроме хардеров, очевидно, там, каких-то там, типа меня, еще кого-то, которые там на нем поиграли и понимают, как он работает. Другим людям, допустим, не хочется в нем играть, неинтересно. У них там есть свои вещи какие-то в голове, какие-то идеи, они хотят свое тренировать, им сейчас не до Марса. То есть потом, когда-нибудь это будет хороший герой, потому что он идет на много позиций. А пока что, мне кажется, пока люди еще не раздуплились, он просто будет ходить все время в хард, там, иногда в мид, и его просто будут контрпикать, и все. А если не будут, то просто в бане он будет сидеть. Ну вот касательно позиции, получается, если его ведут, то понятно, что, скорее всего, ты его начнешь как-то практиковать. А вообще вот из вашего коллектива, ну вот на какой бы, кому бы ты еще бы, не знаю, предложил бы, получается, его как-то готовить? Ну, мне кажется, Марс — это мидер, четверка и хардер, в зависимости от ситуации. Его очень легко можно флексить, и он практически всегда в любой игре на одной из этих позиций он может себя найти. Но для этого нужно, чтобы все игроки умели в нем играть, а этого пока нету, потому что никто на нем не играет. Играют только те, кто хочет этого, кто понимает, что если он внезапно войдет в мету, то ты можешь внезапно на нем сыграть. Но, допустим, у Вана, я думаю, нет такой мысли в голове, что ага, так, я вот играю на том, ага, Марс скоро может выйти, так, нужно играть на Марсе. Нет, я уверен, ему пофигу на этого героя, он знает, как он работает, и если надо будет, он на нем сыграет. То же самое с Роджером, я думаю. Ну вот, чтобы подытожить касательно этого турнира, вот если вы пройдете до финала, кого было бы вам приятнее увидеть в нем, а кого менее приятно в плане соперников? Я все-таки по-другому скажу, по-другому отвечу на этот вопрос. Мне кажется, что нам приятнее было бы себя увидеть для начала в финале, а дальше уже мы разберемся, потому что впереди еще абсолютно весь турнир, и пока что нет смысла, мне кажется, это ответ. Пока что, если мы дойдем, уже будет круто, но, опять же, это может по-разному все. Может дойдем, может нет. Сейчас очень все у нас непонятно. Ну, не очень понятно, мы немножко раздуплились, поняли, но кое-что поменялось в команде, и
пока что не раздублились до конца. Что ж, большое тебе спасибо, я желаю вам успехов, ну и, конечно же, главных успехов на главном чемпионате года в этом году в Шанхае. Если есть что-то сказать фанатам, то милости прошу. Фанаты, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы нас смотрите, возможно, вы нас даже любите. Это очень круто, мы стараемся. Да прорвемся как-нибудь, что уж еще говорить. Ну, не получилось, прорвемся. Что-то, может, даже не получится на этом турнире, может, на следующем лучше из этого сыграем. Кто знает. Главное, что спасибо, что вы есть, а остальное уже не важно. Что ж, всем спасибо за внимание. Не забывайте следить за остальным контентом с мероприятия. Ну и удачи Virtus.pro. Ah mais c'est quoi ça? C'est génial. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça me fait ça. Je sais pas du tout là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gars de ceinture. Ouais.
she does that so good. Mm-hmm. Look at her take that dick. Nice. Mm-hmm. Oh yeah, suck that cock. Mm-hmm. Yeah. Oh yeah, suck those tits. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I want that cock. Give it to me. Yeah. Mm-hmm. Mm. Oh shit, yeah. Oh fuck. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh yeah, I'll take that pussy. Oh shit. Oh yeah. Fucking. Oh yeah. Oh fuck yeah. Mm-hmm. Let's take that dick. Yeah. Yeah, give me that dick. Yeah. Rub your pussy. Yeah. Rub that pussy. Yeah. Yeah. You stick it back in there. Fucking more. Oh yeah, stick it in there. Yeah, I'm gonna use it. Yeah. Oh yeah, slam that fucking dick. Oh shit. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.